Dear students, today we will discuss about two important terms or two important type of species which is coming under or related to the biodiversity protection. That is flagship species and keystone species. First we will discuss about what is this flagship species. So it is a species selected to act as an ambassador or icon or symbol for a defined habitat or for an issue or campaign or environmental cause. That means these flagship species are the charismatic species selected for doing such protections. Okay, that is in some ecosystem or the ecosystem conservation which needs a high priority or serious consideration and immediate and effective action plans. That is, ഇത് ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ത്രെട്ടൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡേഞ്ചർഡ് സ്പീഷീസിനെ ഒരു കൺട്രിയുടെ പ്ലാന്റ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ആക്കുക ആനിമൽ ആക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ in order to provide respect for that particular organism, it naturally being protected. Okay, that is a flagship species is a species chosen to represent an environmental cause, such as an ecosystem in need of conservation. For example, Indian elephant, then a tiger. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് സാങ്ച്വറിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ? But that is, we will treat that particular organisms as the icon of a particular country. And these species are chosen for their vulnerability. അത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് വെച്ചിട്ടോ ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് വെച്ചിട്ടോ ഇൻ ഓർഡർ ടു engender support and acknowledgement from the public at large. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ നാച്ചുറലി ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. Thus the concept of a flagship species holds that by giving a publicity to a few key species, that type of support given to those species will successfully leverage കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എൻ്റർ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻ്റർ ഇക്കോസിസ്റ്റം കൂടിയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ സം എക്സാമ്പിൾസ്. ദറ്റ് ഈസ് ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ, ബംഗാൾ ടൈഗർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ ജയൻറ്റ് പാണ്ട ഓഫ് ചൈന, ദ ഗോൾഡൻ ലയൺ ടാമറിൻ ഓഫ് ബ്രസീൽ, ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ലയൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റ്, മൗണ്ടൻ ഗൊറില്ല. ദർ ആർ സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഹിയർ. That is, here this is Asiatic lion, Bengal tiger and the giant panda. So through that way we can protect such vulnerable species. And this flagship species need not be a keystone species or a good indicator species. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കൂ. ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഷീസോ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സോ ഒന്നുമല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ വൾണറബിൾ സ്പീഷീസ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ള ആനിമൽസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു കൺട്രിയുടെ ആനിമലായിട്ടോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആനിമലായിട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടോ വൾണറബിലിറ്റി കൊണ്ടോ നമുക്കതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നോർമലി അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റും കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്കോസിസ്റ്റവും കൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കാം, അക്വാട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലും സംഭവിക്കാം. സോ ദറ്റ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ കണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ അറ്റ്ലാന്റിക് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസ്. അതിലുള്ള ഒരു ടേർട്ടിലിനെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so it's an aquatic flagship species.
അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ keystone species. The keystone species is a species that has a disproportionately large effect on its natural environment relative to its abundance. അപ്പോൾ അതുപോലും അറിയാതെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. So it plays a critical role in maintaining the structure of an ecological community or ecosystem. That's why such organisms are called as, whether it is plants or animals, it is called as keystone species. Okay, without keystone species, the ecosystem will be different and can be any organism. Commonly it's a predator. ഒരു predatorനെ കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. So for our convenience, we can divide the keystone species into 3 separate categories. That is herbivores, mutualists and predators. Okay, what is how this herbivores are acting as this keystone species? That is, here we can see one example. That is in African savanna. Savanna means grasslands. So for maintaining the ecosystem types, grasslands is a compulsory part of the ecosystem, like that of rainforest, desert, then aquatic areas. Like that, the grasslands are also giving a particular role in maintaining the ecosystem balance. So the African savanna, it is one of the largest savannas in the whole world. There, the elephants are the keystone species. How it occurs? These elephants eat shrubs and small trees. That is a common acacia species is the main dominant small tree in this particular area. Even if an acacia tree grows to a height of a meter or more, elephants are able to knock it over and uproot it and eat it or consume it. And as a result, what happens? എപ്പോഴും ഈ ഗ്രാസ്ലാൻഡ് സാവന്ന ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, അതൊരു ഫോറസ്റ്റോ വുഡ്ലാൻഡോ ആയിട്ട് മാറാതെ നോക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ്. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് particular organisms or animals or plants, knowingly or unknowingly, it is keeping the environment as such. Okay, അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹെർബിയോസ് എങ്ങനെയാണ് കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ആവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് mutualists. How these mutualists are acting as keystones. 2 or more species that engage in mutually beneficial interactions, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലിസ്റ്റ് എന്ന് നോർമലി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ച് ഒരു മുകളിലാണ് ഈ മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. എ ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ സ്പീഷീസ് വുഡ് ഇമ്പാക്ട് ദ അതർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ എൻറ്റയർ ഇക്കോസിസ്റ്റം. ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം, ഒരു സ്പീഷീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ഓർഗാനിസത്തിനെ ബാധിക്കുകയും അത് മൊത്തത്തിൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഹിയർ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദർ ഇൻ ദ വുഡി ഗ്രാസ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് പറ്റഗോണിയ. ഹമ്മിങ് ബേർഡ് നമുക്കറിയാലോ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബേർഡ്. ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിജിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആക്ട് ടുഗദർ ആസ് keystone mutualists. That is, hummingbird pollinates the plant, and these plants provide the sugary nectar that makes up most of the hummingbird's diet. The smallest bird ആണ്, അതിന് തേൻ കുടിച്ചിട്ടാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത്. അതിന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നതിനൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? When it is feeding upon this nectar which is supplied by these indigenous plants, vice versa, the hummingbird pollinates them. Okay, and as a result, that particular area, that forest area, is maintaining its condition as forest ecosystem. Okay, so here here this hummingbird is actually the main keystone species and also the plants. Okay, then how the predators are maintaining the ecosystem? That is, it's very simple. Predator means
they are carnivores. Here one example is there, that is starfish is a predator for mussels and barnacles. മസിൽസും ബാർണക്കിൾസും പെറ്റ് പെരുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദ സ്റ്റാർഫിഷ്. സോ ഹിയർ the predator starfish is the keystone species. Okay, and through maintaining this keystone species, so without this keystone species, any ecosystem, they are not able to exist in the earth crust. So it's a keystone species is an integral part of the ecosystem. So conservation and distortion of keystone species is essential for maintaining and re-establishing the ecosystem. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സിലബസിലൊന്നും അത്ര ഇല്ല എങ്കിലും one more term is there, that is umbrella species. What is the meaning of this umbrella species? That is umbrella species means, suppose we are talking about some endangered species or vulnerable species, we are giving special interest on this endangered species and giving some protective measures, and normally we will keep these organisms in their natural habitat. അത് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കും, and that area we can consider it as sanctuary. Okay, and we are providing special protection to the particular endangered species while they are growing in their normal actual habitat. So suppose we are giving such protective measures, we are knowingly or unknowingly protecting the other members of that particular area, including both plants and animals, isn't it? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിനെയും കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ. സോ സച്ച് ഓർഗാനിസം, ഹിയർ ദാറ്റ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഓർഗാനിസം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈനോ. അപ്പോൾ റൈനോയുടെ സാങ്ച്വറിയിൽ റൈനോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രെസ്പാസേഴ്സ് ഒന്നും അലോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, പോച്ചിങ് അലോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ഹണ്ടിങ് അലോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ സാങ്ച്വറിയിലുള്ള മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിനെയും കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. സോ ഹിയർ the rhino we can consider it as an umbrella species. Okay, അപ്പോൾ അത് ഒരു കുടക്കീഴിൽ മറ്റുള്ളതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേമും കൂടെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇത് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ 3 മീനിങ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്പീഷീസ്, ദെൻ keystone species. Keystone species is more important, and what is the meaning of umbrella species. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിയാതെ നമ്മൾ മറ്റ് ഓർഗാനിസവും കൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അംബ്രല്ല സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചെറിയ പാർട്ടാണ്, ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ്, അത് നന്നായി നോക്കുക. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.